With the Laguna successfully boosting its sporty image, next Renault wanted Le Clément to create a concept car completely different in its essence and nature, the Scenic. Donc c'est une réflexion qui s'est appuyée essentiellement sur des études de marché qui faisaient apparaître qu'il y avait un manque pour des clientèles comme des jeunes couples. Donc Scenic a été la concrétisation de ces attentes clientèle nouvelles. Looking back at the original Scenic trend book created by his team more than 20 years ago, Patrick Le Clément reminisces on the birth of this remarkable concept. Ce document, c'est un carnet de tendance du concept car Scenic. On le faisait pour chacun des projets. Ça crée une atmosphère globale. Il faut voir aussi, partout, on a les citations de clients. Un espace à vivre et pas seulement un moyen de locomotion. Les enfants ne sont pas des marchandises. Il faut aussi leur confort, leur coin à eux. Elle doit contenir à la famille, elle doit convenir à la famille et surtout aux enfants. On est vraiment en train de dessiner des voitures pour les clients. With the needs of their customers in mind and a growing appetite to revolutionize car design, Renault's team came up with a car that not only impressed with its exterior, but also with its interior. Chaque siège était des sièges individuels où chaque siège avait sa tablette et nous avions même poussé à l'extrême où chaque siège avait une couleur différente et chaque siège portait le nom d'un continent. C'est un véhicule qui a été fait vraiment en pensant à la famille et en pensant au bien-être en fait. Even though concept cars don't normally make it into full-scale production, the concept version of the Scenic had such an impact that Renault decided to launch this segment-busting family minivan onto the market in 1996. 5 ans plus tard, eh bien, un produit de série, de grande série même, sortait puisque le véhicule a été vendu, je pense me souvenir, de l'ordre de 350 véhicules jour, ce qui est considérable. Et d'emblée a été un très très grand succès. What was interesting here was it's not just a new style of car, it's an entirely new category. The Renault Scenic became one of the most, which appeared first as a concept car, became one of the most influential cars of all time. Aujourd'hui, nous en sommes dans sa 3e génération. Véhicule qui a créé un nouveau segment en Europe et dans le monde et qui a permis une très bonne rentabilité pour Renault pendant de nombreuses années. Following the success of the Scenic, Renault unveiled 2 other very distinct concept cars. Zoom in 1992, an electric city runabout with retractable wheels, and the spectacular Raccoon in 1993. Equipped with a twin turbocharged V6 engine and an all-wheel drive system, Renault's latest creation was a pure expression of stylistic freedom. C'est un véhicule futuriste et on est dans un véhicule qui pourrait être un véhicule lunaire. Donc c'est un véhicule qui comporte pas mal d'innovations. On concentre dans un véhicule de rêve un tas de technologies qui serviront ou qui ne serviront pas, mais qui disent voilà, nous on sait faire. C'est une folie pure et simple. Qui n'avait absolument aucune intention d'avoir une traduction en série. C'était tout simplement de montrer que, eh bien, au sein de cette entreprise nationalisée, très sérieuse, que l'on savait aussi faire des choses un petit peu folles. But with Raccoon, Renault was not only pushing the boundaries of car design. Nous étions en plein dans le début de ce qui va devenir tellement important chez nous dans le numérique. Et donc nous avons pu présenter ce véhicule avec des incrustations du véhicule numérique sur un film réaliste. Et on a pu donc le montrer et bluffer beaucoup de gens qui, à l'époque, n'avaient pas vu de film de ce type et étaient persuadés que c'était un véhicule qui était amphibie. The following year, 2 other very audacious projects emerged from Renault's design team. The Argos, a Le Corbusier-inspired roadster, and a range called Les Citadines,
which offered advanced solutions to urban mobility. By the mid-1990s, empowered by the success of their production cars, the Twingo, Scenic and Espace, Renault wanted to surprise the world once again and developed a top-of-the-range vehicle, the Initiale. C'était une énorme ambition, il faut dire, à l'époque, le haut de gamme de Renault, de réécrire une haut de gamme à la française, une très très belle voiture. C'est un véhicule qui a un intérieur de toute beauté que nous avons réalisé en association aussi avec Louis Vuitton. Donc on a cette association d'une marque française prestigieuse et bien sûr ceci va servir cette idée qui est que Renault se devait de sortir un véhicule très haut de gamme et un véhicule très haut de gamme à la française. By the end of the 1990s, concept cars became a truly inherent part of Renault's culture, and an impressive menagerie of one-offs was building up. To mark the close of the millennium, Patrick Lequemont once again showcased Renault's capacity for innovation by revealing its latest creation, the Avantime. Developed in collaboration with Matra, the Avantime was a project unlike any other. Avantime arrive en 1999. Il a été fait alors que le véhicule de série existait déjà mais n'était pas encore sorti. Comme on savait que c'était un véhicule qui allait quand même marquer les esprits, on a décidé d'en faire une version que j'appellerais plutôt un show-car, qui reprenait quasiment tout du véhicule de série, mais allait encore un peu plus loin dans les finitions, etc. Enabling their customers to get behind the wheel of a concept car, Renault confirmed its status as a créateur d'automobile. The smallest gap between the whack job concept and the car which you can park in your drive was that between the original concept Avantime and the one which went into production. I mean, a truly, truly astonishing thing. It was conceived as a package, as a piece of sculpture, as a moving environment, which is totally pleasurable and totally original. For the next decade of his career at Renault, Patrick Lequemont expressed even more boldness with concept cars such as the Talisman in 2001, a stylistic tour de force, on Delios, a high-performance tourer in 2008, and in 2009 unveiled not only one but a full range of electric cars, Fluence ZE, Kangoo ZE, Renault Twizy and Zoe, all of which are soon to be available to customers. The design team had become unstoppable, but in 2009, after 22 years as the head of Renault Design, Patrick Lequemont retired, leaving behind an impressive legacy. I think Patrick Lequemont, during his period at Renault, established the benchmark. These are the standards of conceptual excellence and corporate daring, which everybody is now imitating. It really captured the audience, and my God, it was really like a brand signature direction for Renault. Je pense qu'il fait partie des rares Français qui ont marqué l'histoire globale du design. 3 years on, Patrick Lequemont and his Renault designers are still celebrated and admired all around the world. Reunited with one of his creations in Monaco today, he's here to support the very man that helped him turn some of Renault's dream cars into reality, Pierangelo Maffiodo, from the Italian coach building company G Studio, which has been awarded Best Design Laboratory. Maffiodo and his team not only contributed to the success of Renault's first generation of concept cars, they also built the body of some of Renault's most contemporary creations, designed by Lequemont's successor, Lorenz van den Acker. And it's with great pleasure that I can assist to this wonderful celebration of the real skill. And it's no coincidence that he's in Italy to find a real skill to make passionate cars. So I'm very pleased to be here with you today. To receive the Louis Vuitton award is certainly the ultimate accolade for the Italian coach builder. But to be reunited with one of his latest creations, Désir, is certainly making this moment very special. De le voir ici, dans les mêmes conditions que les sorties, pour moi, c'est vraiment la joie incroyable.
Désir came off the Renault designer's drawing board in 2010 and represented the falling in love stage of Laurens van den Akker's new design philosophy, the cycle of life. Elle est puissante, racée, électrique, allongée sur le sol, tous les charmes possibles d'une automobile qui doit, entre guillemets, charmer. Once you've fallen in love, you want to discover the world together. And that's why we created a crossover for you, for two people. It's called the Capture. C'est un véhicule off-road qui rompt franchement avec les codes du tout-terrain traditionnel. If all goes well with the couple, sooner or later there will be children, and so we developed a monospace with an interior that's quite interesting because it has a zone for the parents, very sensual, and it has a zone very original and ludique for the children. After creating a family, of course, you have to work, and therefore we created the Frenzy. It's a vehicle that's used for both work and family. With their first range of concept cars, Laurens van den Akker's team has certainly ticked all the boxes and secured Renault's position at the top of the concept car game. Renault show their Frenchness. They are definitely one of the pioneers of showing what French design is. They're really not shy and they're always pushing the boundaries. And with Renault's latest concept car, the Alpine A1 1050, making her debut this year to celebrate the 50th anniversary of the legendary Berlinette, Renault is certainly not slowing down its creative pace. Un vrai acte de bravoure tel que l'industrie automobile en veut. Donc à tous les niveaux, on est en train de faire quelque chose d'assez courageux. Based on McGann Trophy's technical platform and equipped with a Formula One style transmission, this concept car embodies Renault's passion for motorsports with a vengeance. The project Alpine A1 1050 was a very special project because for many people, myself included, it's the most iconic of Alpines that existed. So it was something that had to be treated with respect, and at the same time, you need to give it a twist for the future. Elle développe presque 400 chevaux, elle monte à 280 ou 260 km/h, enfin c'est un monstre. In the last 25 years, Renault's concept cars have constantly broken new ground and have been fulfilling our wildest automotive dreams. Whether these objects of desire remain just an inspiration for innovative concepts or will become a reality, one thing is for sure: Renault will always push the limits of design. Renault, demain, dans ses concept cars, vous étonnera toujours. It's a good reason to be excited for the future because what you see through our concept cars, I hope that we will catch the spirit and you will refine it in the production cars to come.